49. Mingi mateksi na uoya. Sio bali momedele. Kapo kinyuol to lora gikanyo. Wewe gikama ni wewe. Habari. Unawachukua pole pole. Hata huyu mkaba anaonekana badili. Hapana mimi. Kama. Ninakorine. Mimi napita tu. Mimi yu. Aje. YouTube. Yeah. It's Nyabul. It's Nyabul. Nyabul. Yeah. Okay, acha nikuonyeshe. So kwa live. And kwa live. Niko recording tu. Ukienda utanisaka na hii jina. Sawa. Ndio utajiona. Afit.
Ini je buku atau yang ini kan. Aje. Bado maji hapo. Aje. Wasemaje? Habari. Unawachukua pole pole. Hata huyu mkamba anaonekana hapana. Mimi ni mtu wa pale YouTube, wanatembea tu mtaani onyesha watu. Alafu ukienda pale YouTube utanipata, jina langu naitwa It's Nyabul. It's Nyabul. Nyabul. Yeah. Ukienda pale unapata nimetembea mita mingi tu, onyesha tu watu vile Nairobi inakaa. Ni aje? Mimi ni YouTuber. It's Nyabul. Unaweza angalia hapo saa hii.
Kuja unasema jina lako. Sawa. Tunajiita? It's ITS. Oh, it's Yes, Nyabul. Nyabul. Bull kwenye B. Yeah, hiyo. Bull ya 1L. Yeah. huko. Oh, hii. Ndio. Ndio kwanza subscribe. Sawa. Sasa, usiniweka kwa kitu chako. Sawa. Nitakugonga vibaya sana. Naangalia huko, yeye anaangalia huko. Unaona? Nimepiga kayo ile kwa on top of KICC huko naonyesha vile Nairobi huko. Ndio kuna nini leo? Niko na video mob. 173 videos. Kuna wapi ni comments hapo? Ile kwa tao. Unataka kumbeba hivi kwa mambo kama hivi? Sio shaka mkono sana. Kazi. Ya so Kayole hapo. Alafu hapo uende uandike Njenga. Niko na kafe. Niko na Njenga pia. Uko nayo? Huko ni Tasia. Ulienda hadi home? Nimeenda hadi Githunguri. Huko sasa ni home. Hii Githunguri ya huko. Oh, hii. Kweli ni. Ya huko bado sijaenda. Lakini bado tuko na kuna Isili. Njenga iko wapi? Ndio ya Mkuru. Niko clear. Hiyo kamera iko clear sana. Pia aje. bala kwa matakataka. Kazuri kana si mtu anaweza kwa gari. Unaweza kwa gari hapa? Naweza kwa gari. Ni kazuri kwa gari clear. Sawa. Haya, thanks wazee. Kuona Kwa support. Sasa umeona sasa shughuli wanafanya. Ni just kitu tu simple kuonyesha watu vile Kenyeti nakaa. Nimeenda hadi Meru, unaweza check, nimeenda ma places. Asante. So guys, those guys wanted to see my channel. So welcome to It's Nyabul, guys. Yes, having an evening walk here. Guys, welcome to It's Nyabul. This is Nairobi. So guys, welcome to Naje. Naje bro. Mimi napita tu. Mimi ni YouTuber. Mpiga content naweka pale YouTube, natembea tu mtaa naonyesha watu vile Nairobi kunakaa. So vile nimekuona umenionyesha signal nikajioni mse tunaweza bonga naye 2-3 nikienda zangu. So mimi naitwa It's Nyabul, naitwaje bro? Kevin. So hapa ndo napiga shughuli. Hayo manze ni fiti. Na bro unaweza ambia mafans, unaweza jitambulisha? Naitwa Sokoro. Manze karibu kwa hii channel yangu. Bro unaweza bonga na 2-3? Sawa, manze ni mashini ni how much? Acha niko Hapa ndio naitwa basi. Kwa hiyo nini hapa? So ukienda YouTube utanipata, mimi naitwa It's Nyabul. It's Nyabul. ITS
NYABUL. NY. ABUL. Nyabul. Acha nikuandikie. Za kusupport. Manze. Like wiki kidogo. Ndai. Mimi niko na YouTube channel lakini sijawahi weka kitu. So hiyo ndo channel yangu. Nimefanya ndio unaweza ni check pale. So ukienda pale utanicheck, ni support manze. So hiyo ndio shughuli nafanya pale. Utaona nimetembelea mita mingi sana. Nimeenda hata different towns outside Nairobi. So thanks manze kwa kunisupport manze. Kabisa hiyo. Haya, na pia nyinyi muendelee kupiga shughuli manze. Yaje bro. Welcome to It's Nyabul, guys. We are strolling. We are just strolling this evening here in Nairobi, Kenya. I want to show you how this place is. This is Imara Daima. This road is leading to Pipeline, guys. So let's walk and see who we can chat with, who we can talk to, and who can say hi to you guys. This road has been under construction like this for the last 3 years. I don't know who is benefiting from it at this state. I think now we are back to finish it up. Niaje mabu? Unaweza semaje? Unataka tupige picha bure ama? Ya bure. Amnaweza salimia mafans wangu? Unaweza wasalimia? Kabisa. Pale YouTube naitwa It's Nyabul. So It's Nyabul pale YouTube. So mkiingia pale manze mnanipiga support. Sawa. Pia uko ndani ya mtandao, so unaweza jintroduce kwa mafans. Waambie 1 2 3 bonga nao. Waambie ni nani, shughuli gani unadu. Nacheki. At least msaidia kusupport pale online.
Jamaa mnaogopa mafans. Hakuna hapo kuogopa. Bonga basi mimi Olan hapa ni pipeline bro. Nachukua msevila amesema walai. Msupport walai. Kabisa jo. Wa subscribe kwa It's Nyambul. Hivyo sasa. Unaweza wasalimia. Mimi sasa niko ndogo. Uko ndogo. Nawe fan mkubwa. Ama wewe una maoni? Salimia ase. Kana sio uko shamba hoho na Kenya ase. Waambia mimi kijana hapa Nairobi na present mbaya hapa hivi. Lakini fiti manze kaa mkopoa. Pia mimi natembea tu hapo hivi nionyesha wase mtaa vile kuko. Sasa si fiti man. Haya. So guys, that is that's how things are here in Pipeline, guys. Just having chit chat with guys in the streets this evening. So let's see who we gonna meet again, guys. Now we are getting into Pipeline, guys. Pipeline. Some guys are washing tires here. Furniture on this other side. And there's a nice bed here, guys. Look at this, it's... So, aje. Fiti bro. Nazongea na mafans? Mi nenda. So guys, unataka kuongea na wase? Hii ni taarifa ama nini? Hii niko pale hivyo YouTube na kwanga YouTube. So ukiingia pale unaweza ni check. So guys, welcome to It's Nyambul, guys. Yeah, meeting people here and there. This is Pipeline, guys. Just having a random with the guys in the street. Fire for fire. Fire is burning. Yeah. Rough times in Africa. There's a mini lake here. Guys, I hope you can see it. Yeah. This is Nairobi.
This pipeline, guys. This is pipeline. Nazi, nataka kubonga na mafans. Semaje bro? Niaje Juni nawapelekaje? Oh. Pia mimi natembea na stroll tu naonyesha wase vile mtaa kuko. Na wajue vile vibe ya mtaa inakwanga hizi matime jioni. So unaweza jintroduce uambie jina ama nini? So ukiingia pale YouTube utanicheck, naitwa It's Nyabul. So mimi utembea naonyesha wase mtaa tu vile kuko. So ukiingia pale nicheck alafu nipige ka subscription. Sinifiti bro? Kabisa jo. Fiti. Haya. Those guys look shocked. Welcome to Nairobi, guys. This is 2026. Going raw within the streets. Alipigana watu 10. Relax. So this is like that road is impassable, guys. I had to get some maize to chew, guys. Yes. I had to get some maize. Yeah, it is what it is, guys. So, this is an electric motor. Now we are inside pipeline, guys. We are in pipeline.
Ini Tangoa Baba by Vicky. Nakwambia Masanja kumpatia request za kwako zote. Kuna pale kupanda Kenya. Ama tuko Machakos County. Moto. Everyone come. Meron din. Unasema babaka hakuwa mjinga akakataa kulipa school fees. Ya buliko kali. Wacha Achinagi. numa fan kibaya lisogi. Yo, achinagi. Ningi ba taxi na uoya. William Omedle. Kapok kinyuol to lori alora gi kanyo. Wewe gi kama ni wewe winjo gi taxi na uoya. Still ni kai. Kasi wacha mingi taxi nyo uoro. Ni matek mara tahari. Kimi nyiri to beyo kamwan. In makori ne. Vai, chama mane chiwe mane. No ye nindo.